I nominate Councilor Chito How to be the temporary presiding officer. Mahulog ba yan natin sa tuloy? Good morning, my dear colleagues. The session is now called to order. Please rise for the opening prayer led by Councilor Del Hilillo and remain standing for the Philippine National Anthem. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Kaguranan, minadulo kami sa imong presensya, asin sa imong banal na pagkaherak sa lambang sa usamuya. Kaguranan, sa aganay ni yaon kami, ang sa imong mga servidor sa banwanin bulan. Padagos kami kaguranan, minaagrangay kan sa imong tabang, na ibinutang sa samuya ng mga abaga. Kaguranan, lugod, mailang kaumikaw sa samuya ng mga obligasyon. Gibuha lugod kaguranan, napadagos ang samoy ng mga obligasyon magibo niya mo suno kan sa imong pagbuot. Lugod kaguranan day man lugod paglimuti na kami tabangan kan samuyang mga kaluyahan. Tanganing ini maging kakusugan niya mo sa muya na buhay. Lugod kugo sa kami kan sa imong pagkamot, tanganing kami magkaigwaning kakusugan na naghali sa imo. Salamat kaguranan sa aga na ini kan sa imong Espiritu Santo. Salamat o Diyos. Pinapamibimi man ang bilog na banwaan kan bulan na magkaigwaning katuninungan, irayo sa ano man na bahagi kan ano man nakapahamakan, kundi magkaigwaning biyaya na naghali sa imo kan sa imong pagkamot. Inilugod hinahagad niya mo huli sa nga ni Kristo, sa nga ni naman ni Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mr. Secretary, please proceed for the roll call. Attendance regular session, June 15, 2026. Honorable Cheska Maybe Robles, Honorable Danny Corsiga, Honorable Guillermo de Castro Jr., Present. Honorable Renz Alerguelas, Present. Honorable Juan Rainier Gordola, Honorable Geoffrey Azur, Honorable Vincent Howe, Present. Honorable Junita Guelas, Present po. Honorable Rector G. Valeriano, Present. Honorable Rodel G. Helilio, Present. Honorable Jerry N. H. Gordola. Yeah, si Jerry. Forum. Sumahalat ka na. Mr. Chair, I attest to the existence of quorum for our regular session. Okay, the session is held at a quorum. Ano daw? Pangalan ni Sir? Barry. PNP. Barry Zurilla. Attorney Attorney Barry. Barigib Sorilla. Sige na. Please proceed, Mr. Secretary, for the reading of the previous minutes.
Colonel. Colonel. Major. Sa linya. Lieutenant. Minutes of the 47th regular session of the 28th Sangguniang Bayan of Bulan Province of Sorsogon, held on the 8th day of June 2026 at the Sangguniang Bayan Session Hall, new legislative building this municipality. All were present except Councilor John Rainier Gordola. The regular session was called to order at 9 in the morning. The presiding officer, Vice Mayor Honorable Cheska Mr. Chair, Yes, Councilor Jerian Gordola. since we have already a copy of previous minutes, so I move for approval and adoption. Second motion. The previous minutes of the regular session dated June 8, 2026 is approved and adopted. Exo. Exo. Mag-ano ka? Recess. Mr. Chair, Yes, Councilor Guelas. before we proceed, I move for a recess to accommodate our visitor. Okay, the motion of Councilor Guelas is suspended the House rules. Good morning po. May bisita po kita from PNP, Attorney Lieutenant Colonel Barry Zorilla for the 40th call. Sir? Thank you, Mr. for allowing me to be here today. So first and foremost, I would like to greet everyone a pleasant good morning. My purpose for being here is that I would like to have a formal courtesy call with the members of the Sangguniang Bayan of Bulan. Though I already assumed the office for almost 3 weeks, I haven't made it to the Sangguniang Bayan of Bulan. So I deem it proper that the plenary is the best venue for my courtesy call. I would like to introduce myself first. I am Police Lieutenant Colonel Barry Zorilla from Batu Camarines Sur, the officer in charge of Municipal Police Station. And thank you so much, Mr. Chair, for the time. And rest assured that the PNP, especially the Bulan MPS, is really working for the good of the Bulan and of course for the anti-criminality and other incidents pertaining to public safety. Yun lamang po. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you po, sir. Picture kita. Mapa-picture po muna kita kay sir dito sa front po. Proceed for the first reading and referrals of measure or communication, Mr. Secretary. Our first item under
First reading and referrals of measures or communication. Item number 1. Proposed ordinance number 29-2026, an ordinance retitling the position of Municipal Government Department Head 1, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer 2, Municipal Government Department Head 1, or Local Disaster Risk Reduction and Management Officer in the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, this local government unit. Introduced by Councilor Geoffrey Azur. These items refer to the Committee on Good Governance. Item number 2, proposed resolution number 2026-284. Barangay realignment budget of San Isidro, 15,000 pesos, and Fabrica, 15,000 pesos, introduced by Councilor John Wayne Gordola. These items refer to the Committee on Appropriation and Budget. Item number 3, proposed resolution number 2026-283, SK supplemental budget of Fabrica, 159,731 pesos and 92 centavos. SK? Tama ya, SK? SK realignment budget. These items refer to the Committee on Appropriation and Budget. Item number 5, proposed resolution number 2026-281, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo A. Gordola, to sign for and on behalf of the municipality of Bulan to enter into the contract of agreement with Cotton City Marketing Corporation for the supply and delivery of 3 units rescue vehicle to be Number used for Mr. Secretary, na laktawan mo number 4. Mao. Number 4. Ang sa nasuhi? Mr. Chair, tabi. Yes, Councilor. Ano lang po, point of clarification lang po. Ang sa SK Fabrica po, re-element o supplemental po? Supplemental na nakabutan. Mao nga po. Supplemental po. Supplemental. Okay. Re-element kasi nasabi ni Mr. Secretary. Okay. Okay, noted. Um, Item number 4. Again, item number 4, proposed resolution number 2026-282, SK realignment budget of Nasuhi, 20,000, and San Juan Bago, 41,500 pesos. These items refer to the Committee on Appropriation and Budget. Item number 5, proposed resolution number 2026-281, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to sign for and on behalf of the municipality of Bulan to enter into the contract of agreement with Cotton City Marketing Corporation for the supply and delivery of 3 units rescue vehicle to be used for DRRM emergency response activities amounting to 5,397,000 pesos, introduced by Councilor John Rainier Gordola. These items refer to the Committee on Appropriation and Budget. Item number 6, proposed resolution number 2026-280. Resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to sign for and on behalf of the municipality of Bulan a contract of agreement with ARP Printing Services for the procurement of 10 units office tables used at Rural Health Unit 1 amounting 170,000 pesos through small value procurement under Republic Act number 12009, chargeable to the trust fund. Introduced by Councilor John Rainier Gordola. These items refer to the Committee on Appropriation and Budget. Item number 7. Proposed resolution number 2026-279. Resolution urging the strict implementation of Article number 19 of the Road Management Code of the Municipality of Bulan, or Ordinance number 2023-2, relative to the use of pedestrian lanes and the imposition of corresponding penalties for violations thereof. Hi, absent siya, so. Yadi, Yadi, ito sa... Jovi. Pagahin ng tayo si Councilor Aso. Wait up. Yan na yan. Refer ka na lang. Force.
Tawin na. Okay. Number 8 na muna. I shall now proceed, Your Honor, to item number 8. Proposed Resolution number 2026-278. Danao Barangay Ordinance number 006, Series of 2026, entitled Ordinance sa pagpatupad ng paggamit sa covered court sa Barangay Danao, Bulan, Sorsogon para sa kaayusan ng paggamit ito sa pampublikong benepisyo para sa tao, introduced by Councilor Rodel Hililio. These items refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 9, Proposed Resolution number 2026-277, Sanuan Bago Barangay Ordinance number 004, Series of 2026, entitled Isang Ordinansa na nagre-regula sa pagdiriwang ng Hurulusan Festival sa Barangay Sanuan Bago upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan, kalusugan at responsableng pagpapatupad ng tradisyon. These items refer to the Committee on Barangay Affairs. Item number 10, Proposed Resolution number 2026-276, Zone 7, Barangay Ordinance number 05, Series of 2025, entitled Ordinansang nag-uutos sa lahat ng mga tindahan at mga establishments sa Zone 7, Bulan, Sorsogon na magkaroon ng sariling basurahan at panatilihing malinis ang kapaligiran. Introduced by Councilor Rodel Hililio. These items refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 11, Proposed Resolution number 2026-275. Zone 7, Barangay Ordinance number 04, Series of 2025, entitled Ordinansa sa pagbabawal at pagregula ng pagbebenta ng mga alak at sigarilyo sa mga menor de edad sa Barangay Zone 7, Bulan, Sorsogon, introduced by Councilor Rodel Hililio. These items refer to the Committee on Barangay Affairs. Mr. Chairman, Yes, Councilor. before we proceed to the Valeriano. committee report, hindi po tabi na items number 9, mapiesta sa Barangay San Juan Bago by this coming, o tapos na. Mapiesta Mapiesta pa. Mapiesta pa lang. Pwede tayo consider na ma-approve. Di man. Kasi referral talaga yan. Ordinance. Mababalga kita. I-repair mo muna dito sa Naka-refer na. Thank you, thank you. Hi, si Asor. Mr. Chair. Yes, Councilor De Castro. Tsaka aram ko ano pa man yun eh. Kumbaga in effect yun. Oo. An ordinance ng barangay in effect. So if ever nga ma-find out na sala, saka na aram ko yun in-cancel. Tsaka piyesta man talaga sa Juan. Horulusan man talaga. Diba, regulate na rin. Ma-regulate na. Diri lang maskisin o. Oo. Kasi minsan may, kunwari may madayo ngayon na taga-munisipyo, naka-uniform. O huluson. So, maganirog so. Kaya nga nila advice, pag makatuka mo sa San Juan, disperas. Horulusan. Di ba? Kasi pag 24 talagang pagsan. That's, Mr. Chair, Yes, Councilor De Castro. makatulong kita sa di ba, committee Report. Committee report. Kaso may saro kita ang Kaya- Asor. Mas bali refer na lang ito. I-defer. Refer. Refer na lang for Sa public safety. Oo, kasi ma-atras kita. So this item, the item number 7, proposed resolution number 2026-279 is referred to the Referred. Committee on Public Safety. Okay. Noted, Your Honor. So please proceed for the committee reports. Okay. Okay na, naka-refer. Nag-refer na. Okay. For our first committee report, Your Honor, is item number 1, submitted by the Committee on Appropriations and Budget, proposed resolution number 2026-274, Barangay Realignment Budget of Zone 8, Osmeña, Quezon, another one from Osmeña, Otavi, Aguinaldo, and another one from Otavi, and another one from Otavi. The recommendation of the committee for approval and inclusion in the second reading, the proposed resolution number 2026-274, disapproval of Barangay Realignment of Otavi, amounting 199,200, and the schedule of committee hearing for Barangay Zone 8. Mr. Secretary, pakibasa po sa findings sa Otabi kung nano kayo na-disapprove.
that according to Councilor Vincent Howe, the honorarium of SK chairman cannot be used or realigned until the SK chairman has officially resigned. That according to Councilor Jerry and Gordola, they must have first conduct a special election for the SK barangay, and that Councilor Jerry and Gordola move for the disapproval of the realignment budget amounting 199,200 due to that the SK chairman honorarium cannot be used and not official and and not officially resign. Sa Barangay Zone 8 man po, dili po nag-attend ang resource person. Mr. Chair, Yes, Councilor Jerry Ann. under committee report item number 1, I move for adoption and approval. Second, The Mr. Chair. proposed resolution number 2026-274 is approved and adopted. Our second committee report, Your Honor, is submitted by the Committee on Appropriations and Budget, item number 5 and 6. Proposed resolution number 2026-263, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to enter into and sign for and on behalf of the municipality of Bulan a contract of agreement with Paper Prints Enterprises for the procurement of office supplies for use in the laboratory room of the Rural Health Unit amounting 67,504 pesos chargeable against the trust fund, and proposed resolution number 2026-262, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to enter into and sign for and on behalf of the municipality of Bulan a contract of agreement with EPP Fire Safety and Rescue Products for the supply and delivery of flood water and urban search and rescue equipment, tools, supplies, and materials for disaster response activities in the amount of 2,502,890 pesos through small value procurement pursuant to Republic Act number 12009, chargeable against the trust fund. The recommendation of the Committee on Appropriations and Budget, approval and inclusion in the second reading of proposed resolution number 2026-263, and approval with amendment of proposed resolution number 2026-262. May findings. Yes, Your Honor. Para po sa item sa proposed resolution number 2026-262 na may amendment, yadi po ang findings that according to Mr. John Derek Gray, the budget that they used came from 70% local disaster risk management fund 2026 and not from the trust fund. That Councilor Vincent Howe, that according to Councilor Vincent Howe, he suggested to invite the resource person on regular session for further deliberation. That Councilor Vincent Howe recommended for the amendment of the title of proposed resolution number 2026-262. Instead of chargeable against the trust fund, it should be from 70% LDRMF. Mr. Chair, Yes, Councilor. ay Velos. mayon po sa representative Alisa, no? MMDR. Ikaw po ang pinaano sa MDR? Motion to suspend the House Rules. House Second. Rules suspended. Introduce mo na pangalan. Position. Morning po, from MDRR mo po Bulan. Ako po ang pinadala ni Sir John Derek para sa regarding po sinina procurement po sa rescue equipments and tools, materials and supplies. Remind ko lang sa August body. Pinatawag ko po sa MDR kasi ang binutang in agenda sa nakaagi is ang budget na kukuhaan is sa trust fund. Tapos sabi ni Sir Gray sa meeting nila dito pala sa 70% sa calamity. Tama? Yes, sir. So
Naguhuro na lang siguro for amendment, nakadepende sa body kung okay sa Napalitan po ang source papalitan of ang fund. source of fund. Kasi tama ang hali sa MDR na ang source of fund is sa 70%. Pag abot sa office sa LCE, ang agenda ang ninatag sa ato na resolution is from trust fund na. So salaan title. So ang pinagmitingan nila is hali sa 70%. 70%. mitigation fund. So, Mr. Chair, ani-amend lang po ang resolution. oh, ang title. Ang source of ang fund source lang. of ano, kung din kukuhaan. Mr. Chair, tabi. Yes, Councilor Gordola. Excuse po, paano ako sa during San Committee hearing po. So, ang kay po ta po palitan, diri po ang title. I mean, diri lang ang title. Kundi, pati ang source of fund mismo sa draft or dito sa resolution, ano pa yun, appropriation ordinance po. Resolution. So, Kasi mo parang ano na ini, mo na ini. okay. Actually, Mr. Chair, may 2 copies po ako sa resolution number 03 na hinatag sa ako na document ni Sir John Derrick. Pakibasa. Nakalagay po di tabi, Mr. Chair, na ang procurements and flood and water search and rescue equipments, tools, materials, and supplies amounting 1,386,000. Nakabutang man po din na under siya sa 70% mitigation fund. So for reference lang po, pwede man po ninyo makapag. Mr. Chair, Yes, Councilor Gian. as far as I remember na nag-ayo po kita sa kanila copy, sabi po pag ipapasa na. Yadi. Meron na po. May kopya si Sir Gray, may Sir Hinata, ay na ano, Dara. So pwede taman iyan. Kung din halin yung source Mr. of- Chair, tabi. Yes. Pwede po pabasa sa MOA mismo, tabi. Tapos kung naka-indicate po ba dito ang source of fund po talaga? MOA. Apo, tabi. Ay, wala kaya ako sa sa Google Drive eh. Iba kaya ang gamit ko po na Gmail account niyan. Wait lang po. Basi may kopya ka ano. Ay nito na ansan pag committee hearing ta. Yeah, di po may sa Ay may ka, sige. Apo. Wait lang po kay downloading. Mr. Chair, bago po ang reading sa MOA, ano lang po, i-reiterate lang po na to, base po sa earlier manifestations na kayo po ang i-amend ang resolution lang. We have also to amend ang MOA. Mo, mo doon lang, babasahon lang mo. Okay, Mr. Secretary. So, this is the content of the contract of agreement. No, Alam ko ang MOA wala nakabutang eh, kung din hali. Ang may problema lang Ang may problema lang nato is ang title sa resolution. Ang hali sa LCE. Mr. Chair, Yes, Councilor De Castro. san nagpa-PR ka mo sini? Nanong binutang na source of funds sa PR, sa voucher? Sa 70% tabi. May kopya sila yadi. Kaya nano anin po pertain sini na resolution na trust fund? Sabi nga ni Mr. Gray, nagalas man sina no kay paghatag hali an urgent nahali sa Office of the Mayor. Trust fund na ang nakabutang diri Baka, ito na 70% from Typo error. Kasi actually an calamity fund na 5% consider siya na trust fund. Dili maong. So pasok man din siya kung isipon. Kaso lang minsan kaya mas gusto sa sangguniang bayan na specific. Kasi pag sinabi mo ng trust fund, daghanan ng trust fund an RHU trust fund. Kumbaga mas anong unta is under the 70% mitigation fund yun, di ba? Oo. Maganirog so. Kasi ang trust fund is masyadong general term eh. Alos pag trust fund kasi is general. Ayun nga po, Mr. Chair. Although pasok pa man siya kasi ang 5% is still trust fund. Ano lang nato, parang precautionary lang na info point lang sa na mao inan dapat specific na kuhaan na trust fund. Kasi daghan ng trust fund
I agree with, Mr. Chair Tabe, with Councilor Dondon. So Kasi- siguro sa title, chargeable against the Trust fund. Pero sa ano? 70%. 20%. Yun nga po, Mr. Chair. Kaya nga po, ang sinasabi ni Councilor Dondon, dapat specific kasi pag once sinabi mo na trust fund, di ba may intention talaga siya na para dito na paggagastusan mo. So, hali po ini sa 70%. Tama po. So, Nag-agree man nga ni si Gray, si Oo. Mr. Gray, na nanong nga kay dapat nga nakabutang sa 70%. Mao Ano po. na lang, Tabi, Mr. Chair? Open and close parenthesis after the trust fund. Ibutang ito kung dinhali. Mr. Chair, may nahatag sa ako dito si si Ekil. former Councilor Ekil. Ang surat sa Office of the Mayor pa kanisa kay Vice sa Sangguniang Bayan, 70% MMOE of MDRM fund. Mas can attach na ra na Pero ang proposed ang naka-agenda is nag-trust fund. fund na. trust fund. So, And even ang sa attach nato na in-upload, trust fund na Trust fund nakasurat. So dinhali yun na Kaya nag-cause ata sing confusion. Yes. Pero ang original letter na pina-receive sa ato, nakabutang ang 70%. Mark, ikaw ang secretary that time. So, Mr. Chair, Tabi, Yes. again, Tabi. Thank you po. So, ang kay Puanta lang po, amend is untitled lang, Tabi. Title lang. Okay, sige, Tabi. Nag-upload kaya, kaya ako na gusto ko kung ipabasa ang MOA, kay kung naka-indicate dito ang source of fund. So, wala man po palang dito. So, ang sabi ni Sir John Derek Gray, sa committee hearing po sa appropriations, so, mahali po ang pondo is dito po sa 70% sa MDR. And dito po sa original na sinurat man po from the Office of the Mayor pakati kay Vice Mayor Cheska. Di man po naka-indicate man po ang original. Nano kay pag-abot sa agenda nato, iba na nakay-diri na yun na original na request. Kasi kumbaga sa request ng Office of the Mayor sa OBI is hali sa 70%. Pag abot sa agenda is nawara na ito na kung di i-charge. Tsaka, Mr. Chair, usually sa mga MOA and contract, lalo na sila pag-award sa bidding, di rin naman insasabi doon kundi inhalian fund. Usually, an agreement between the LGU and the winning bidder, nirestorya naman ang delivery of goods, kung ano ang description, specification, then compare ang babayadan. And kung saan o dapat i-comply. Pero with regards sa kung din ang sources, Wala naman. bihira man di man isasabi yun eh. Pero sa resolution nato kay Puhan nakabutang. So i-amend na lang siguro ang title na kung din talaga halian source of fund. Title ng contents and resolution. Content sa resolution din. Kasi sa contents and resolution nakabutang ba dito is Trust from fund. trust fund. Parang mo na lang, instead of trust fund, which is actually trust fund man Trust fund man talaga yun. same din sira, pero ang gusto ta lang specific. Specific, Na trust fund. So maski nakabutang trust fund, kita aramta na ang kukuwaan is an sa MDR. Sa MDR. So himunta na lang, instead na trust fund ni butang, mano yun na under the 70% MO. Sunodun ta na lang yun na Original, Tabi. Okay, noted. Okay, thank you, sir. resume. Motion to resume. Mr. House Chair. rules resume. Okay, Councilor Jerry Ann Gordola. Mr. Chair, under committee report, item number 5 and 6, I move for adoption. Second, Mr. Chair, Tabi. The proposed resolution number 2026-263, proposed resolution number 2026-262 is adopted and approved with amendments. Our item number 7. Our next committee report is item number 7. Submitted by the Committee on Good Governance, proposed resolution number 2026-259, resolution concurring to the appointment of Attorney Moisel G. Magdamit, RAB, REA,
as Municipal Government Department Head 1 or Municipal Human Resource Management Officer of the Municipal Human Resource Management Office. The recommendation of the committee finds the appointment of Attorney Moisel G. Magdamit as Municipal Department Head 1 or Municipal Human Resource Management Officer to be in accordance with the prescribed qualification standards in the best interest of the municipality. Wherefore, premises considered, the committee respectfully recommends for the approval of proposed resolution number 2026-259. Mr. Chair, Yes, Councilor De Castro. idagdag na explain ko lang po kay ansaro na raise namo na issue dito during the committee hearing and 4 years experience. So sa minimum standard minimum qualification and 4 years na yung pertain is managerial and administrative experience. So sa ninabot namo si Attorney Magdamit kung pasok siya doon and in gamit niya na argument diri man siya i-appoint or ika-concur sa civil service as administrator kung wala siya in 3 years prior na administrative and management experience. So kumbaga, para maging administrator ka, kay may 3 years ka na. So upon his appointment as administrator by the civil service, may na siyang presumption na may 3 years na siya. Plus, ang 3 years niya being administrator, madadagdag pa yato. Kaya nasa more or less more than 5 years to 6 years an managerial and administrative experience na Attorney Magdamit. Kaya pasok siya dito sa in-require ko nato through a local ordinance na an HR kay 4 years at least. So kaya dahil sa na findings, mayon ang naging recommendation sa committee. So, Mr. Chair, I move for the approval and adoption of the committee report. Second motion. The proposed resolution number 2026-259 is adopted and approved. Our next committee report, Your Honor, is item number 8. Proposed resolution number 2026-258 submitted by the Committee on Appropriations and Budget. SK realignment of Zone 2, 50,000 pesos. Mr. Chair, Yes, Councilor Gordola. So for the item number 8, proposed resolution number 2026-258, SK realignment of Zone 2 amounting to 50,000 pesos. Motion for adoption and approval po sa committee hearing tabi. Second motion. The proposed resolution number 2026-258 is adopted and approved. Our next committee report, Your Honor, is item number 9. Committee on Public Order and Safety, Disaster and Calamity. Proposed ordinance number 28-2026, an ordinance prohibiting the wearing of motorcycle helmets, masks, and other face-concealing headgear or equipment inside commercial, government, and other public establishments, or while away from a motorcycle, and prescribing penalties for violation thereof, otherwise known as the Anti-Balaklava and other face-covering ordinance of the municipality of Bulan. The recommendation, approval with amendment of proposed ordinance number 28-2026. Mr. Chairman, Yes, Councilor Valeriano. the recommendation of the Bulan MPS under the investigation section, it is important for the resolving the occurring incident for investigation if this ordinance must be passed by the Sangguniang Bayan. Madali daw kuno, Mr. Chair, ma-resolvean mga kaso sa mga nakaagi pa or at the present kung initabi na ordinansa ma-apply sa mga pulis nato. So, may mga diyo lang na giniimod sa Bulan MPS kung ano pa pwede adjust through our committee hearing na
importante ho nun para sa kanila na Ah, ini po tabi na ordinance for the anti-balaklava is effective naman sa City of Manila. And then gusto nila as a first-class municipality, ma-introduce na ini sa anticipation na maabot na mga panahon na marisolbaan mga backlog na mga kaso kay kung minsan wala sin CCTV. So through this ordinance, madali nila matrace kung nasunod ini na mga provisions sa ato mga may balak baga mag-hold up, magbalak magano sa bangko na mawara to po tabi ini ng mga peace mask na ginagamit through this municipal ordinance, proposed ordinance. So Mr. Chair, I move for the approval of this ordinance through Mr. Chair. our committee report. Mr. Chair, tabi. Yes. Thank you. Before the adoption and approval po, San Committee hearing. Suggestion po, di po kasi wrong spelling po kaya ini na balaklava. Ay, ang tama po sa nina term is black lava. Black lava. Po. And ano po ini, ang mask po ini na ginagamit during long rides po sa motor. Mao po ini ang sinusulot po sa mga riders tabi na bago isulot ang helmet. So, Mao po black ini. lava. Yes, Black black lava po lava. ang tama na term minsan eh. And ano lang po ini, siguro dirita po pagbawalan paggamiton kasi ano man po ini, saro man po ini na ginagamit talaga po ini during long rides po sa motor. Anti-sweat, para diri mag-moist po an inner lens and helmet po during long rides. Mao po in protection po ini sa mga riders man tabi. So I suggest po na na sa local lang siguro within the vicinity sa bulan lang nato ini i-implement. Pero during long rides po kasi ginagamit talaga po ini sa mga nagmomotor po tabi. Mr. Chair, Councilor Aller. actually, ini po na na provisions on wearing CD ng mga gear pareho sa black lava. When entering man lang po sa mga government or private or commercial buildings, yun man lang po dili mag-take effect ini po na na ordinance. Diri man po sa luwas. Sa Intiro. Mr. Chair, Yes, Councilor Azur. okay, isa point of clarification. Nasa under po kita sa committee report. Yes. So, ipa-approve na muna ni Councilor Recto siguro ang kanita kinandak na committee hearing. So, siguro ang deliberations na lang sinina, ordinance na hinimusan sa ato Councilor Recto, sa second reading na lang po siguro dito. May motion si Councilor Recto for approval. Second, Mr. Chair. The proposed ordinance number 28-2026 is approved and adopted. Our next committee report, Your Honor, is item number 10, proposed resolution number 2026-257. Resolution interposing no objection to the development of cable landing station of the Infinivan Incorporated at Barangay Zone 2, Bulan, Sorsogon. The recommendation deferred until the client submit to this office the required supporting documents. Mama lang. Nga po. Correcto. Recto. Ikaw na magpa-adapt. Yes, Mr. Chair, Yes, The proposed Councilor Valeriano. the proposed resolution number 226-256. No. Correction. 257. Proposed resolution number 2026-257 for the interposing objection of the development of cable landing station of the MP1. Mr. Chair, I move for the adaptation of this resolution. Ang sa Infiniban.
Second the motion, Mr. Chair, Okay, Tabi. the proposed resolution number 2026-257 is adopted and approved. Our next committee report, Your Honor, is item number 11. Proposed resolution number 2026-256. Resolution authorizing the municipal mayor of the municipality of Bulan, Sorsogon, Honorable Romeo Gordola, to enter into a memorandum of agreement with L. Carpio Optical for the implementation of eyeglass assistance program for indigent patients from different barangays of Bulan, Sorsogon. The recommendation of the Committee on Health, Population, and Social Services, approval and inclusion in the second reading of proposed resolution number 2026-256. Mr. Chair, Ay, naka-indicate po ng amount. Kasi dapat may may recommendation for ang 600 pesos naman sa MOA yata. Ay nakabutang po tabi sa findings, Your Honor. Imbutang niya to na in the amount of 600 pesos to be paid directly to El Carpio Optical based on the actual number of clients who avail the eyeglass assistance. Noted. Okay. Mr. Chair, the Yeah. proposed resolution number 226-256, resolution authorizing the municipal mayor of the municipality of Bulan, Sorsogon for the memorandum of agreement between Len Carpio Optical for the implementation of eyeglass assistance program for the indigent parents from different barangays of Bulan, Sorsogon. Move for the adaptation under the committee report, Mr. Chair. On the proposed resolution number 2026-256 is approved and adopted. Our next committee report, Your Honor, is submitted again by the Committee on Appropriations and Budget. Item number 13 and 17. Proposed resolution number 2026-255, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to enter into and sign a memorandum of agreement for the grant of financial assistance to the barangay government of G. Del Pilar, this municipality, in the amount of 400,000 pesos intended for the drilling and piping of water system for the people of Barangay G. Del Pilar, Bulan, Sorsogon. Proposed ordinance number 20-2026, an ordinance establishing a research and development assistance fund, providing guidelines for its grant and administration, appropriating funds thereof, and other purposes. The recommendation: approval of proposed resolution number 2026-255 and deferment and further deliberation of proposed ordinance number 20-2026. Mr. Chair, Tabi. Yes, Councilor Gordola. Ang findings po sa number 13, Mr. Secretary, Tabi. Deferment pa po ini, tama? Number 13 po. Opo, yung proposed resolution number 2026-255. Hindi. Approval in the committee level. Sa Approval. committee level. Kasi inhulat ng MDC. Okay So, po. approved ng MDC last week. Ay, mao pala So, pwede mo na mao po pala. inipag. Approval in the committee level. Okay po, okay po. Nakaupo dito tayo, Mr. Chair. Sa MDC? Sa MDC, na in-approve Kaupo, na kahapon. So, last session pa. Yes, kaupod. Mga po, Mr. Chair. I-explain ko na lang po sa body. Okay. Umubo na, okay na. Okay Kasi na. pag-istoryahan na yung last. Okay, okay. Ay, absent yan. Absent. So, Mr. Chair, Tabi, under committee report, items number 13, proposed resolution number 2026-255, and item number 17, rather. Proposed ordinance number 20-2026. Motion for adoption and approval po sa committee reports. Second, the motion. The proposed resolution number 2026-255 and proposed ordinance number 20-2026 is adopted and approved. Okay, let's proceed for the unfinished business. For our calendar of business, letter A, unfinished business, number 1, proposed ordinance number 22-2026, an ordinance prohibiting the act of being topless or half naked in public places within the municipality of Bulan, Sorsogon.
Councilor Valeriano. Business. Wala pa man final. So wala pa man final copy, final draft and ano, Di na ito na. unfinished business. Unfinished business po. Opo. Ito po na ordinance sa mga top list. Wala pa si final draft. So, ipuhan po pagkakata ipiputahan. Exemption. Kuya JR, ansa Enroque? Yun nga ni Mr. Chair, ninulat ko man po. Mr. Nasa Chair, second reading po ito, Pwede Mr. na- Chair, tabi. The items number 1 and the proposed ordinance number 2226, an ordinance prohibiting the act of being topless of half naked in public places with the municipality of Bulacan and Sorsogon. So move for approval, Mr. Chair. Approve na nato. May final draft? Items number... May final draft. Wala pa man final draft? Wala pa final draft. Dili ta ma-approve hanggat wala final draft. I-withdraw. I-withdraw mo ang motion. So Withdraw mo ang motion. Deferred lang dapat. move for deferred, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. So the proposed ordinance number 22-2026 is deferred. For our business for the day, Your Honor, item number 1. Proposed resolution number 2026-252, certified urgent. Sa nakaagi pa po ini, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Mayor Gordola, to enter into and sign a memorandum of agreement for the grant of financial assistance to the barangay government of Fabrica, this municipality, in the amount of 2 million pesos intended for the construction of solar street lights in Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Last June 8, 2026, in move po ini for deferment by Councilor Geoffrey Azur and Councilor Gordola. I think, Okay, Madam Mr. yes, Chair. Councilor Azur. So, mayon na ba sin pinasa ang MDC for the May, sila? siguro may clarification lang kita sa din na amount na 2 million. So, suspended. House rules suspended. Okay. Ekel, suspend ha. House rules suspended na. Ini na 2 million na para sa pabrika. Di ba, an sa ano ini? An sa savings na ano? Opo. Na 2 million Opo. ito na para din. Opo. Ito ba nga na inhalitan super 800, health? pero may 2 million dito, di ba? Opo. Mao na ini. Mao na tabi ini. Pero, ito, hali ito sa 20%. Oh, sa ang savings ta hali sa 20%. Niyan, ibubutang ini sa barangay. I-download sa barangay. Kay puwan ang MOA. Diri ito na an augmentation ni Mayor, kundi ini. Kay mag-double funding kita. Di, kasi 20% ito hali. Di man kaipuhan ni the-download, di ba? Mr. Chair, tabi. Thank you. Paghuna ko po sa to, former Councilor Ekel, na nasa 20% na insasabi mo po na savings. Savings. Ang paghuna ko po sa to, ang naano lang po nato dito is ito lang po na 800,000. Ang hinali lang. Mao Ang po. hinali. Pero ang 2 million, approve. Kay ang Approve. totoo lang tabi, kumbaga tabi ito ni Kunsel Asor na ibutang sa Apo. di mo ito, sa Gasolina. ayuda. Oo. Kaya lang wala tamang kakuan. Ang 800 lang ang hinalita. Approve ang 2 million. Okay. So, ini po na ang sinasabi po sa ako sa nakaagi ni Mayor na pondo na tig 1M na hali sa Kalinigan tsaka sa katrangkiluhan na pondo is dire po ini magagamit didi sa street light, solar street light sa pabrika. Dire na po ito. Di na tabi. Okay. Okay, double funding kita. Okay po. Mamalang tabi, Mr. Chair. Thank you. So, ang ibig sabihin, ini na makimowa sa for financial grant of financial assistance to barangay government of Fabrica. Parang panibago ini.
Tama? Opo, pero ang Paano yato na, hapot tama lang ha, agihon ta sa tama na ano ha. Kasi yato na 2 million na una is from 20%. Tama. Wala pa kita paghihimo sin MOA kung ano. Apo. Tapos niya, nagsulot ini na sa pabrika na 2 million. Na which is sabi nga ni former Councilor Excel na didi ida-download yato na 2 million. So, nanoan ano somebody? Councilor De Castro. Sa MOA kaya nakabutang ang source of fund is barangay augmentation fund na eh. So, dong nalilibungan. Nalilibungan ka na doon sa ano. Kasi ang savings out of the 20%. Ang Yes. 20% di mo pwede i-divert going to barangay augmentation fund. Kasi ang aram ko nga ni, pag makimowa is ang ano na eh, ang gahisan na nanggana na sa bid. Kuno, di ba? Di man. Kaya ni-download. Down. More on financial assistance ini. Opo. So, ano lang is ang source of fund. Yun nga. Kasi ang source of fund, aram ko, ang 2 million, hali ito sa savings. From Mr. Chair, Yeah. Mr. Chair, wait lang po. Ang istorenda po na 20% is the savings from the 20% of the 2025 budget. Di rin man po yan, continuing, Dire. Mr. Chair, tabi. Continuing. I-clarify, point of clarification po, with regards tabi sa 20% sa munisipyo. Ang 20% po sa munisipyo, ang development fund, 20% development fund, diri po siya nag-account as savings kasi continuing fund po ini. Kunyari, wait, Mr. Chair, wait lang po. So, ibig sabihin, ini po na 2 million, nakaprogram talaga siya sa 2025 under 20% development fund. Kaya naging continuing. dire, erogsan eh. Actually, ano ko ha, ini na 2 million, nakasabay ini sa 8 point something million. Tama, sa savings. 9 plus Yato dito ang katrangkiluhan. Yato dito ang daghan niya to na kinuhaan eh. Kay kaupod pa didian 400,000 na para sa Gidel Pilar na pangbakal lote. Plus 800,000 para sa Super Health. Kaupod din na 2 million dito sa savings. Ito na nag-special session. Kaya ano, Mr. Chair? Yes, Councilor De Castro. More of ano yun, unutilized. Kumbaga, diri na gamit na pondo. Nagamit, oo. So, mayon sin mga diri na gamit na pondo, in-itemize. Then, nagkamayon sin decision. Councilor Gordola, excuse, dali lang. Nagkamayon sin decision na gamito na lang sa iba na bagay. Kaya- So, parang natitreat siya as savings, pero di naman actually savings. Kay, tama si Kuya JR, continuing actually on 20%. Kaya minsan nga pwede ka mag-budget niya na taon na di mo man na-implement, hulaton mo ang next 20% para dumako ang pondo. May hinimo so ng mga steps. Kunwari nga, may plano nga kita na, sabihin ta, project worth 30 million. Niya na year, 15 million in allocate na to. Pero di nato i-implement yun. Next year. Kaya huhulaton ta na umabot ang next 20% na era para buo na 30 million. Ang barangay permission naghihimo. Kaya limited ang budget sa barangay. And question lang kaya, Didi, ano ni-restaurantan 20%? 20%. Ang 20% very specific son ang paggamit. Pwede man ini sa solar, okay lang. Ang makakalibong lang, kaya nakipag-abot na sa kontrata, ano hugutan ta na, diri na ang 20%, kundi ang barangay augmentation fund na. So, ang hapot soon, maaano na yato na 20% na 2 million. Tapos, ang barangay fund na to ba, barangay augmentation ta is enough pa ba na 2 million ang laman? I-clarify ko lang po ang ito na inahapot po ni Councilor Dondon, Mr. Chair, tabi. San nakaistorya ko po si Mayor about sa ditabi na proposed resolution number 2026-252. Ang sabi sa ako ni Mayor, mo in-clarify ko po talaga sa kaniya. Kung din talaga po mahali sa ni ang source of fund. Yan kung yet to ini sa this year o sa nakaagi na taon, kung nakabutang man dito, kung yet to talaga ini sa 20% development fund sa munisipyo. Ang sabi sa ako ni Mayor is wara tabi. Kaya nga ni po, yet to na sabi mo po, Mr. Chair, kanina in-clarify mo po ito na sa 8.5 million na in-count as savings, kaupod dito ang sa katrangkiluhan, ang sa kalinigan, tama po. Mao po ito ang kukuwaan, 1 million sa katrangkiluhan, 1 million man tabi sa kalinigan.
mao po ini na 2 million na ihatag as financial assistance sa Barangay Fabrika kasi nga ni po wara po ini sa 20% development fund sa munisipyo. Mao po ini. Mr. Chair, kung irugson, di rin ni Barangay Augmentation Fund. Kaya, mga na, maski nga ni si Ma'am Dang, nalilibungan, kay kung ang kukuhaan mong katrangkuluhan ng, natin saro? Kadunungan. Kung ma'am, Kalinisan. kung may kukuhaan ka na ibang item, kay puhan mo sun mag-undergo MDC, kasi sabihin mo sun sa council, na ang budget na Irugsino, diri nagagamiton. Kayo na tig 1 million, ida-divert na para sa Irugsino. Actually, ini na 8 point something million, nag-agi sa MDC. May MDC May sir, MDC po. May MDC. Approve na yun. Approve sa MDC. Kaya ito na 8.9. Oo. Kaupo din eh. Kaya, ang saro man na, mo nga medyo namumblay makita kasi niyan, ang bago na resolution na is Barangay Augmentation. Barangay Augmentation Hali. Oo, kasi kung to na MDC ang babasihan nato, diri ito Barangay Augmentation. Oo. Mr. Chair, Yes, Councilor. approve baga tabi ito ha, ang sa kalinigan, ang sa inapprovean ta na baga sa Kaya, ang savings. Oo. So initabi na nailibungan kita kay ini na 2 million sa savings. From financial Kung assistance. ang resolution mo kung anong ta babasihan sa augmentation, di mag-double funding kita. Kung natin arin ang kuwaon ta o an office of the mayor o ini na savings. Base pwede ta magahoyan Ang budget. Or ang budget. Wala Or si wala budget? man tabi si Ma'am Dang. Kaya ito na 8.9 million na approve nato. Nano ito na mga item. I mean, di niya to binurutang. Kaya nano na item Dire, ang binutangan. dumdum ko, Under MMOE. yun. Hi, net. Dapat may Kaya, kopya. iro nga siya ni tama, kaupo. Nakasave kita si 9 million. Sa 9 million na savings nato, nagbutang kita 2 million sa street lights. Din siya binutang. 2 million under MOE, under what fund. Mr. Chair. Oo, dire, kundi na new allocation siya sa barangay augmentation. Mataas ang barangay augmentation, kukuhaan. Pero kung binutang siya sa iba na fund, like other MOE ngayon or general services, dito dapat ang source. Tama, Mr. Chair, I agree with Councilor De Castro. Kay punta si DA consult ang budget. Kung may available fund pa ba from the augmentation fund, di rin pwede source out from other source. Ito po na para mahalian confusion. Haliun ta na sa argument yato po na 20% kasi di rin man pala siya included Diri. sa sa savings. So wala sing continuing fund na nagsusupport si na funding. Wara. Oh, malinaw kasi dito sa MOA po. Ang source of fund Barangay ali Augmentation. po sa barangay augmentation. So yun na lang ang naputunta. Kung may available fund, then we approve it. Kung wala, di tayo ni pwede i-extract from other source. So, Mr. Chair, Okay, Mr. Chair. Yes, Councilor. Iklarado talang ha kay para malinaw. Mas better siguro na i-invite talaga nato ang jet officer kung sino si Mr. Dinis Dino. Gahoy daw si Den. Kay- Para matapos na ini. Nalilibungan kita kangina ang sabi sa Mayor's Office. Ang budget na naghahali dito sa 7K programs na nakalaan niya to na budget sa 2.8 million na ang 800,000 inalita ang 2 million mao ang kukuhaan sin fund sa super health mao ang sabi ni former Councilor Excel. Tapos kangina nag-mention man si Councilor GR na divided pa lang tig 1 million makuha dito sa 7K program. So nalilibungan kita kung din talaga hali ang source of fund. Kaya mas better na invite kita sa budget na makapaliwanag sinina at para for the clarification. Mr. Chair, Yes, Councilor De Castro. ano man, siguro pwede makuha ang record kung nano yato na ordinance na sa 8.9 para maimod na yato. Month of, Limot ako sa February. February ito. Ordinance. MDC. Yato na Hindi, 8.9. ordinance, mismo, ang Ano na, naprobahan na. Ang Mr. dapat Chair. 9 million, pero binawasan sa 800, kaya naging 8.9. Oo. Mr. Chair, 2 minutes recess. 2 minutes break.
Good morning po, Ma'am Sharon. So, may concern lang ang body about si Dina urgent, certified urgent ni Mayor, resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Romeo Gordola, to enter into a memorandum agreement for the grant financial assistance to the barangay government of Fabrica, this municipality, in the amount of 2 million pesos for construction of solar street lights in Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. So kung may mga hapot po kamukan, Ma'am Sharon. Ate siya, good morning, Tabi. Good morning po. Ito po na inapproved na ordinance for the ano po, ito po na savings po baga na 8.9 sa nakaagi. Yes po. Opo. Ini po na 2 million, nakabutang ini sa capital outlay. Kaya lang, diri po sa MOA si Dina, si Dina sa pabrika, i-charge po siya sa sa Barangay Augmentation Fund. Magko-conflict po siya. Kasi ang source of fund nato po is under po siya sa capital outlay, buildings and other structures. Mao po ini na 2 million construction of solar street lights. So diri po siya pwede i-charge maski na may available fund, may enough funds pa na available out from the augmentation Barangay fund. augmentation. Opo. Di ko po aram kung pera pa po ang available sa ato barangay augmentation. Hindi, suppose na may available Pwede fund, pwede po Opo, yun pwede po ikuan. siya. Pwede ta po siya i-charge. So, kung dito po nato kukuwaon sa augmentation ini na 2M, yato na 2M na nasa capital outlay, magiging savings na rin natin yan. Okay. Pero, kaya po ang taghihapon MDC with regards sa paggamit sa capital outlay, di na? Hindi naman po. Kaya na, kaupod na siya sa AIP, di ba? Yes po. Nasa EIP na siya. So, ang concern na lang, kung pera paan, laman I-check ko saan. po kung pera po ang available sa ato augmentation para po aram nato kung kaya po talaga Pero bang siya. binadget nato this year? Di 4, ko 5? tanda. Parang po sa day lang. Gariyan sa day lang. Kung Pero kung may kopya po kamo sa Budget? annual budget po niyan, pwede na po na kato ma-check. Kung nalimbawa po ate siya i-push then makakuha sin pondo hali sa augmentation fund. So na mangyayari dito sa kuan. Kung gagamiton ini, ma-request for realignment. Di na, Yes saving. po. Pwede na to siya Or magiging savings kung di rin savings. magamit. And 2M. Pero ma-MDC pa. Depende po kung sa din po siya paggagamitan na. Kasi kung i-realign ta po siya, di syempre, maiiba na po ang PPA nato sini. Kaya magiging saving na ini na 2M kung di rin na siya gagamiton. I-check ko lang po ang available na balance sa augmentation. Dapat during sa tunar realignment and appropriation, binutang na siya sa donations or barangay augmentation para ma-supplement ang Mas madali kunta. Oo. Capital outlay binutang eh. So an intention munisipyo mapatrabaho. Di nato na kaya nakibigla i-download sa barangay. Sino nagpatrabaho si Dekel? Si Aler.
Kaya awat na yun, kay Romansan nagpatrabaho si Day. Nangirit si Marciano. Oh my God. Harapan. Sa verdict siya na Mahapon kita kan. Kung may budget nga kunuan, donation. Naka-suspend. Ay, naka-recess. Kaya nga may 300,000 pa. Direct, 300,000. Wala pa man natay. Wala pa man natay yun. Hindi pa man natay. Naka may SB Cup na didi. Hanapan pa yung Chat kick out. May session pa kami ha, may session pa kami. Doon na lang kami, session kami. Ha? Oo. Nano ko na? Paluwin mo na. Kaya kumalanog. Maramo ko na. Ano pa yun ang magana? Iman kong bagali. Sa Arab pa ba niya naman? Pero yung mga alam. Ako medyo may time na pero sa ako yung pagkakos na sana ulit niya. Naram ko na 300,000 nasa pabrika. Kanaleryo. Kanaleryo. Oo. Oo nga ni, si Tutang Boss yun to si ano na
Councilor Azur. I move for the resumption of the House rules. Second. House rules resume. Please proceed for the business for the day. Soldier, duwa na item. Councilor. Ako na lang po. Mr. Chair Tabi, thank you. Yes, Councilor Gordola. Thank you po. So under the business for the day, items number 1 and 2, proposed resolution number 2026-252 and proposed resolution number 2026-249. Motion for deferment sa duwa na items tabi. With regards tabi sa funding, since yadi man si Ma'am Sharon na inquire taman tabi kung peraan sulod na sa barangay augmentation fund, ang sabi po ni Ma'am Sha is nasa 600 plus thousand na lang. So dire na mako-cover tabi ang expenses nato para sa duwa na resolution tabi. So pending tabi sa supplemental deferment po na tabi. Thank you. Second, the motion. Proposed resolution number 252 and the proposed resolution number 2026-249 is deferred. Item number 3, proposed resolution number 2025-150, certified urgent resolution authorizing the local chief executive to represent the local government unit of Bulan Sorsogon and enter into a memorandum of agreement with the Government Service Insurance System or GSIS for the implementation of the Multipurpose Loan Buyout Program or MBP. Mr. Chair, tabi. Yes, Councilor Gordola. Since wala po ang committee chair sa Ways and Means, ako man po ang vice chairman sa Ways and Means. Motion for approval po for the second reading. 1, 2, 3, 4. Number 3 lang po. Items number 3 lang po. Approval? Approval po. Motion. Second, the motion. The proposed resolution number 2026-156 is approved on second reading. Item number 4, proposed ordinance number 24-2026, an ordinance instituting curfew hours for minors within the municipality of Bulan Sorsogon. Mr. Chairman, Yes, Councilor Valeriano. since this is a business for the day, May the final draft na items number 4 and items number 6, proposed ordinance number 24-2026, an ordinance instituting curfew hours for minors within the municipality of Bulan Sorsogon, and items number 6, proposed ordinance banning the drinking of liquor and intoxicating beverage in public areas. 13. Those items po, Mr. Chair, motion to be included in our second reading and also their approval. To be included in our second reading, we under suspended rules and also their approval po for the second reading tabi. Second, the motion. The proposed resolution number 2026-274, proposed resolution number 2026-263, and proposed resolution number 2026-258, and the proposed resolution number 2026-255 is include for the second reading and approval of the second reading. Mr. Chairman, Yes, Councilor hindi po Valeriano. tabi na under the committee report, pero wala pa man pag committee report. Ano po tabi ang sa rong resolution strongly endorsing to conduct a 2-day seminar training entitled Modified Basic Safety Training for both captains and the motormen Ayun. of the municipality of Bulan Sorsogon to be conducted by the Maritime Industry Authority Region 5 for appropriating funds thereof and providing support for its implementation. Mr. Chair, I would like to request to the collegial body na isabay na po tabi ni na awat na resolution, isabay ko sa committee report, authorizing the municipal mayor, Honorable Remy Gordola, to sign and enter a memorandum of understanding with the Maritime Industry Authority, Region Office number 5. So, ini po tabi, isabay na nato sa committee report
maki-coordinate ulit kami ni Liga President sa Ligaspi para sa roon na lang po tabi ini na report sa committee. Kay ang invitation ta is marina man lang, isabeta na po tabi ni na memorandum of understanding kay diri pa ini na approvean sa sarok na committee report para maging epektibo siya sa sarok na resolution. So, I would like to request to the collegial body na ito po tabi na committee nato sa Public Order and Safety members na isabeta na lang po tabi ang duwan na resolution para sa raroan na lang ang invitation. Okay, noted. Thank you, Mr. Chair. Please proceed, Mr. Secretary, to the items. For our business on third and final reading, none. New business for next session. I shall now proceed, Your Honor, to the announcement. We have 3 announcements. First, the memorandum number 14 series of 2026. Second, mobile blood donation activity, which will be conducted on June 19, 2026 at 8 o'clock in the morning to 12 noon, Bulan Freedom Park. Number 2, the submitted Attend po kita intiro sa blood donation. blood donation. Second announcement, Your Honor, is the submitted trial balance for the month of May 2026 by the Municipal Accounting Office. And the third announcement, Your Honor, is the 2026 Philippine Councilors League Second Quarterly CLLEP on July 29 to 31, 2026, Iloilo City Convention Center. Mo po ini na-postpone sa June na PCL. Kaya hinimo na July 29 to 31. Ang dapat sa Tapos ang June. So, ang ma-attend, magpahimo na lang sa travel. Iloilo PCL Councilors PCL Quarterly CLE. May process na. Pwede na. May budget pa? May budget pa. Dakol pa ang budget. Ikaw, sa iyo yun. Privilege hour? None? Yes, Councilor Guelas? Adjournment, motion to adjourn. Second, Mr. Chair. Okay, the session is adjourned.